The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate alangiridde bulijjo bannayuganda kimwesunga bulijjo kimulindirira leero omukulembeze yakomyewo nga mukambya ate yakomyewo na nkuba mpya. Yes, kino kyetwagala kyetwagalira ddala era wano bulijjo wetulindirira ddala. So baganda bange tebalina kye batugamba mukwano gwange. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yazze na nkuba mpya ate nga nkugamba wano wetulaga wewe nnyini bannayuganda we batwagala. Bannayuganda wano wejeetu bwetwagala. Bannayuganda wano tubadde twagala. Bannayuganda bwe twagala nga bulijjo tulindiridde pulezidenti kikyazzaako, pulezidenti kikyalangiridde era nno asumuludde ebyabagenyi balala bali mu Uganda tebitukwatirako ddala. Tebitukwatirako ddala wabula kye twagala kwe kulaba nga eggwanga lyaffe lituuka nelifuna obuyinza bwalyo era ne tuva mu mikono okutusibira emabega. Eyo omukulembeze w'eggwanga ebigambo abyogedde. Twala pulezidenti waffe. Ngeri comfortable ng'enyumirwa. Mwalabye Mwami Museveni baalonda abasajja be ba Yes Man aba NRM okulembera akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko akolina okubeera akeetengeredde naye yayodde nti tujja kukola kyonna kye tusobola era ne bwe kiba kyetaagisiza tukolaganire wamu n'abalala bonna abalwanyisa okujjako dictator Museveni twabe nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumugye mu ntebe eyo gyewaŋŋamyamu. Mwebale nnyo mwebale abasibo ne banyabo kumpuliza njagala obbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe. Mwongere obwala webale ino webalire ddala ezira kye tujja kuyiramu. You have heard the president loud and clear. Abagambye nti ati okulaba nti ensonga ze tulina ku mitima ne bano abakyadde Munyonyo bazikola ki? Bazimanya okugeza okutandikira ku kizimbe kye batuddemu. Museveni yatubbye biliyoni 85 ekyo akimanye n'abatudde mu kizimbe bakole ki? Bakimanye. Nze ntandikidde eyo sijja kwongerako kirala. We are going to take questions. Thank you very much, Mr. President, for that presentation, and I will take questions very quickly because we want to leave soonest most. Any questions from the press? Yes, 1. Namakumbi, definitely 2. Gender sensitivity, baba tebaweddeyo. Mr. President, oyogedde bulungi ebibuuzo teri. Tweyanzireke. Let's have Sister Namakumbi to ask the first question. Warren? And my question is to the President about the security threat. Have you engaged the police about it? Because we've got information that the dust structure
conversations that are going on among the opposition, and they say they don't give it attention. Have you tried to engage them about this, and what's the response? Uganda Sababa TV. Mwami Museveni yavuddeyo n'alonda byabaka okulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga. Last time temugamba nti yababba. Munadda mu kalulu emulonda nga yakubira okubba temugamba mwami byabaka Museveni era nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda okulonda okuddako oba mugenda kuva mu byokulonda. Question endala egenda ya wa mukyala wa Ngadi Human Rights. Yavuddeyo n'agamba baasasanya ssente mu kizimbe bw'essente era ayagala bamwongere ku ssente nga banoonya emizimu gy'abantu 18 bemugamba nti tebaliyo baasasanya ssente nyingi nga banoonya abantu abo. Twagala otuba ku opinion yo ku nsonga eyo gw'olowooza mukyala wa Ngadi avuganya ne General Muhoozi David yavaayo n'asoma alipoota ku bantu abaabula ate nga ye wakakiiko kaidde agamba tebaliyo. Thank you. Thank you very much. Mbawedde Ndowooza. Thank you very much. We only had 2 questions. Okay. People power, our power, Mr. President, and all comrade leaders, the leader of our front in Parliament, and the rest of the leaders. I think I will just respond to the Wangadia question about the Human Rights Commission. Like we have repeatedly said, Mariam Wangadia seems to have a problem we don't understand, because you cannot be a leader, later on a chairperson of the Human Rights Commission, and you are behaving in that manner. First of all, the Uganda Human Rights Commission, as you all know, we filed a case indicating all our people who are missing. From some disappeared, of course, in 2019, 2020, 2021. And as you know, many of them are still missing up to now. You all recall that at first, Mariam Wangadia released a statement in which she said that our people did not have IDs, that what, and we took all these documents to the Human Rights Commission. You remember, we went with all these people to file all those documents. Some had national ID, others had passports and other documents. But up to now, the Human Rights Commission has never called those people to, investigate, to follow up. It is not up to Mariam Wangadia to say that we are no longer going to investigate these cases. The Constitution commands the Uganda Human Rights Commission. And Wangadia needs to understand that she is not the Uganda Human Rights Commission. The Uganda Human Rights Commission is an institution set up by the Constitution of Uganda. And so she cannot say that Tetugenda Bidamu, like she was saying. The law commands her to investigate. So we gave them all the other details regarding our missing persons, and it is our expectation that they will go on to tell us where these Ugandans went, because many of them were taken away by the military, by the police. At one point she said these people are non-existent. She said they are ghosts. And then in the next minute, she said that these people are abroad. So how can you say that people are ghosts? And then the next minute you say that they went to foreign countries, and the next minute you say the RDC of Kayunga parading a man who they said was Lukwago Martin. So that is to tell you that they are just a confused lot, because they are violating human rights with impunity. But we want to warn the Uganda Human Rights Commission generally, because Wangadia works with other commissioners. If Wangadia has decided to become what she has become, let the other commissioners speak out. Because if they do not, then they are also complicit in the abuse of human rights that is going on in this our country. Those people are taken to safe houses and subjected to torture and other all manner of things. So, kusonga ya Wangadia, nga bwennyonnyodde, twateekayo list y'abantu baffe bonna. Bwe basooka okufulumya alipoota yaabwe, bagamba nti bano abantu tebalina IDs, tebalina ki, newankubadde abamu baali babituteyo. Twava wano nga bwe mujjukira ne family z'abano abantu ne tubatwalira byonna bene bikwata ku bantu baffe abaabuzibwawo.
naye basewo ne banyabo ne wetwogerera olunaku lwaleero tebabayitanga okufindinga out oba okutubuulira ki ekyagenda mu maaso. Instead baba batuukiriranga bababuuza mwagala ssente meka musobole okuva ku nsonga z'abantu bammwe. Kaakati oliba omutuukirira n'omubuuza nti gavumenti ekoyeyo ssente meka osirike. Abamu nga bwe muze mulaba bagezaako okubayingiza biddiiro nti baveeyo bagambe nti NUP erimba, naye abantu abo kubanga kituufu abantu babuzibwawo bakyagenda mu maaso n'okubanja abantu baabwe, naffe nga bwe tubayambako, era tetugenda kusirika mpaka era tukoola mwenna abali bannayuganda tugende mu maaso n'okubanja abantu baffe ababuzibwawo. Webale nnyo. Kale mwebale nnyo. Thank you very much. Our able, eloquent Secretary General. Give him another hand of applause for his espousing of these issues. Please allow me invite my boss, the party spokesperson, but most importantly now, the leader of government business of the National Unity Platform. Thank you. Two things quickly. One is the question of missing persons and Mariam Wangadia. You see, before we closed off Parliament had resolved that there be a thorough inquiry into this issue. Now, the Uganda Human Rights Commission, meant to be at the forefront of that, its chairperson wants to confuse us. You see, you can be confused, but you should not try and confuse everybody. We are not that confused. You can't say one thing today and another thing tomorrow. So this is an issue, and I'm glad, Mr. President, a couple of my colleagues are here, members of Parliament. Others have not been able to make it. We have tasked them, we are handling the budget framework paper. So we have tasked them to keep forth. We want to encircle that whole process. As the opposition, we are going to produce our own budget. What we think, this is the budget that must run the country. Very critical things that are important to us. So as Kasaija Matia and whoever will be presenting their own budget, we are going to have our own budget as the opposition, which we think this is what works for the country. That instead of, for example, deploying a lot of money, buy military tankers and that kind of thing, can we pay our officers in uniform better? Can we build better housing for them, etc., etc.? That's just an example of the things that we must be able to focus on. But that's a discussion for another day. I was just emphasizing that it's good some of my colleagues are here. This is an issue that we have not dropped the ball about. We are picking it up as soon as Parliament resumes. In fact, some of us are even thinking, why don't we begin by pushing Mariam Wangadia out of office? Because if you do not know, then you're irrelevant. Sign out, let somebody else come in place. We had her predecessor who died, unfortunately, Honorable Med Kagwa. He was a fairly sober man. He's somebody that would pick interest in issues of human rights, try and follow up. This one has clearly showed her partisan nature. She keeps saying, you know, those things are lies, it is Chiwanyi, it doesn't exist, and so on. We think that she's incompetent, and we might choose to say that, you know what, let's first push her out and get somebody who is sober. You know, she has also complained a couple of times and said, I even fear my own commission meetings. Some of the people therein hold guns and that kind of thing. So we think that there's a problem with that commission and we need to sort it out. But you can be sure we are going to start from where we stopped, because issues of human rights violations, people missing, it is important. We cannot keep quiet about these issues. The second issue is to do with the EC appointees. Yes, the discussion has been out there, and we have seen the people that have been appointed. You know, in the run-up to the last election, there were actually some electoral reforms that were passed. One of which, according to these people, a brilliant idea that dawned on them, was to change the name of the Electoral Commission from Electoral Commission to Independent Electoral Commission. Because according to their thinking, that would make the Electoral Commission independent. Doesn't make sense. You see, when you're a thief, it doesn't matter even if we baptize you a new name and we call you innocent, you remain a thief, even when the name changes.
So those reforms did not make sense. Now, according to the Constitution, whether the name is attached or not, the Electoral Commission is supposed to be independent. It is supposed to be non-partisan. Now you're bringing people who just participated in the most recent election and you're bringing them to now be referees. How does that make sense? We are going to be on record, because it's important to be on record, that this is unacceptable process. And some who have been saying, so what happens to the electoral process and so on? An election is a process, it is not an event. An election does not happen at the time you are casting your ballot. No, the process begins now with the appointment of the referees. And so we are saying, Njabida, I was saying that all right, so I was saying an election is not an event. An election is a process. An election is not that time when you're casting your ballot, basically. It is an entire process, which process begins now. I see people complaining again about the sound. I check, are we good? Okay, I will reiterate what I was saying. An election is a process, it is not an event. Some of us think that the election is that time when you're casting or whatever the case might be. It is a process, and the process has begun with now the coming on board of these referees who we see are partial, they are partisan, and we are rising up to say no. That's us getting involved in the election process. So some of you are saying, will you get involved in the election process and that kind of thing? We are saying this process belongs to us as the people of Uganda. And it begins with appointing the referees. So we don't agree with appointing referees who are partisan, appointing referees whose side we know. It does not make sense. And we want to be on record, even in Parliament, to say that this is unacceptable. So the process has started. Those that have been wondering about the election process, it has begun. So us saying no to these partisan referees, it is us saying this process belongs to us. Don't try and take it away from us. And it must be conducted in a particular manner. Ensonga eya Mariam Wangadya, muchala Wangadya. Ne Wangadya? Mariam Wangadya akulembera akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Munange ensangi zinazenga ayogera ebintu bingi ebitakwatagana, ebitategeerekeka. Omanyi oyinza okubanga gwe oyina obuzibuzibu ng'olina confusions ezizo, naye ate tetujja kukkiriza ku confusing oba kubuzaabuza bannayuganda bonna. Nedda, okwebuzaabuza gwe kwesigalize gwe nga gwe. Naye tetujja kikkiriza nti atogezeeko okubuzaabuza ffe ffenna. Oyogedde kino ebitategeerekeka, anti abantu abo tebaliiyo. Simanya n'ab'enganda zaabwe ensonga zino tebazeetaaga, tebaziriiko. Twali wano ne tugamba nti kale famire zino katuzisombe ne tuziteeka mu baasi ne national ID z'abantu abo ne tubatwala ku ofiisi ya Wangadya. Yayita manju n'adduka emisinde n'agenda. Ate nga zagamba abantu bano tebaliiyo n'ab'enganda zaabwe ensonga tebazifaako. Ayogera ebintu ebitategeerekeka. Ffenna abamu tulowooza nti kubanga Parliament gye twakoma eri nga tugenda mu luwummula nga tugambye nti ensonga zino twagala wabeerewo okunoonyereza okwaddala, okwannamaddala, inquiry. Naye tulowooza oba tusooke na kusindiikiriza Mariam Wangadya ono kubanga byakola tabitegeera. Oba oli awo tulina n'otandikira nti omuntu ono tumugyemu obwesige
agobebwe kubanga munne eyaliwo nga tannayingira omugenzi Honorable Med Kagwa ye munnange ensonga zino yaziteekangako essira ez'okunyigiriza bannansi ng'agamba nti wano waliwo obuzibu tunoonyereze naye ate kaakati ono Wangadya okusookera ddala alagira ddala pate ye gy'ali kugamba alagira ddala sayidi gy'aliko tonnanoonyereza ate ogamba nti mulimba ate kaakati obulimba obugyewa nga tonnanoonyereza ate n'ekirala alaga nti ebintu bino tabitegeera oba oliawo bimuzitooyeeko so nga twagala alekulire bw'aba tayagala kulekulira tumusindiikirize ave mu ddiiro kubanga ensonga zino ziri sirias ensonga ez'okubulakanya bannayuganda ez'okubabuzaawo era ekyo mukisa omulungi babaka bannanga abamu we bali wano we twakoma we tugenda otutandikira ate nga bwe ŋŋambye nti oba oliawo mu kutandika tutandike nga tugoba Mariam Wangadya tubeere n'abantu abamanyi kye bakola ensonga eya Electoral Commission kubanga twawulidde nti bagezaako kuyingizaawo abantu abajja akalulu akawedde nga tetunnakagenda namu waliwo electoral reforms quote and quote era ekimu ku ebyo baakyusa erinnya erya Electoral Commission ne kifuuka Independent Electoral Commission kati bo nga balaba bakoze kyamutawaana nnyo naye ate nga bwe mukimanyi omuntu wabeera nga mubbi ne bw'omukyusa erinnya n'omuyita innocent asigala mubbi so kakati okukyusa erinnya ne mugamba nti atutekeko aka independent tekikyusa kasita enkola eba tekyuse tewali kye mba mukoze kakati balonze abantu abasinga ku bo bakeetaba mu kalulu ke twakavaamu ate kakati bazze nga baddiifuli nti kakati be bagenda okusala okulonda wakabyetabamu okyalina obusungu bwo olina sayidi gy'ogwako ate kakati ozze nga ddiifuli tekisoboka era ffe twagala okubeera ku record ne bannange mu paalamenti okugamba nti kino kikyamu tekisoboka era twagala kisimbira kuuli ababadde babuuza nti kakati ensonga ez'akalulu munaakola mutya nga NUP naki akalulu tekabeerawo mu lunaku lumu tebeera event akalulu ebeera process yatandise nga bayingizaawo baddiifuli kakati ffe tugamba nti akalulu kabannayuganda era tetugenda bakkiriza kukawamba kyovudde olaba tutandise okuyimusa amaloboozi nga tugamba nti bano baddiifuli bakyamu twagala baddiifuli abategeerekeka kubanga akalulu kabannayuganda ate nga kalina emitendera gye kalina otutambulirako so tugenda kukkiriza muntu yenna kutiisatiisa bannayuganda oba kubaga nti kakati mwebye obululu ate mulina bibeeramu tebirina bakwatako oba ki obululu si wali ng'oli mu bokisi otiikinga akalulu tekatandikaawo katandise kati era nga tugenda yimusa amaloboozi gaffe nga tugamba nti bano baddiifuli bwe mwalonze bakyamu tugenda basimbire kuuli kubanga bye bakola tebirina bwenkanya bye bagenda okukola bye beeteekerateekera okwasaganya ndowooza waliwo ebizibuzibu ebirala ebizibu pulezidenti yatera obiddamu ssebe w'ekitiibwa yangoddemu ebibyo ebizito empologoma y'emagere His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo abyogedde kwe kiruma kimulume bwe kituga kimutuge naye nga ye His Excellency amaze okuba nga alangirira bulijjo bannayuganda kyetulinze tusaba bannayuganda tukwataganire wamu tukolaganire wamu tusabe nga tutereeza eggwanga lyaffe era tusaba bannange obumu His Excellency buno bwatusomesa bwatugamba okutambulirako tubutambulireko ebbanga lyonna tubeere bawanguzi tumanyi nti agali awamu ge galuma ennyama era tukwataganire wamu tutabe nga tutereeza eggwanga lyaffe era nga tusuubira nti bannayuganda ffenna ne Uganda yaffe bwe tukola nga tukoleragana wamu tufuna ebituufu bye tulina okufuna era nga tusuubira nti tujja kuba banjawulo ebbanga lyonna. His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino byatukubiriza era byatutuma okukola so
tukolaganira wamu tutereeza eggwanga lyaffe. Uganda eno yaffe nga bannansi. Uganda si ya Museveni, Uganda si ya Muhoozi, Uganda yange, Uganda yiyo. So tukolaganira wamu tutereeza eggwanga. Bano abafera abajja otufera tebalina kye batugamba.